PowerPoint தெரியுதா இல்ல இல்லையா? தெரியுதா சார்? தெரியுது சார். சாரி, விசிபிள் தெரியுது சார். சார் புரியல. விசிபிள் சார், விசிபிள். ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. பிபிடி மோட்ல மட்டும் வச்சிருங்க சார், அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. இப்போ ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியுதா இல்ல ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியல இல்லையா? இல்ல ஃபுல் ஸ்கிரீன் இல்லைங்க சார். ஒரு நிமிஷம். ஸ்லைட் ஷோ போங்க. ஸ்லைட் ஷோ போட்டீங்கன்னா சரியா இருக்கும். வந்துருச்சு இல்லையா? கொஞ்சம் டிலே ஆகுது போல இருக்குங்க சார், இன்னும் வரல. இல்ல அவ்வளவு டிலேக்கு வாய்ப்புகள் இல்ல, திரும்ப ஒரு டைம் கொடுங்க சார். இன்னும் வரலைங்க சார். நீங்க ஒரு டைம் திரும்ப ஃப்ரம் பிகினிங் கொடுங்க ஸ்லைட் ஷோ, அல்லது F5 அழுத்துங்க சார், கரெக்ட் ஆயிடும். அப்படி F5 தான் போட்டேன், வரல. கீழே அந்த இதுல மேலே கொடுங்க சார், திரும்ப ஃப்ரம் தி பிகினிங் கொடுங்க. அது ஸ்லைட் ஷோ ஃப்ரம் தி பிகினிங். தெரியலையோ? போயிட்டு எங்கேயும் வரல. அந்த கீழே பொம்மை மாதிரி இருக்கும் பாருங்க சார், இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு கார்னர்ல 3 பொம்மை இருக்கும் பாருங்க, அதுல ஒரு இது ஸ்லைட் ஷோ ஷார் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஃபுல் ஸ்கிரீன் போட்ட பிறகு நான் ஷேர் பண்றேன். அந்த 65க்கு பக்கத்துல இருக்க பாருங்க சார், ஃபுல் அந்த இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வந்துரும் சார். 65% இருக்கு இல்லைங்களா சார், ஜூம். இப்போ வந்திருக்க பாருங்க. வந்துருச்சுங்க சார், பர்ஃபெக்ட் வந்துருச்சு. வெரி கிரேட் சார், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபுல் ஸ்கிரீன் போட்ட பிறகு ஷேர் பண்ணேன், அதான் முதல்ல வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்க சார், தேங்க்ஸ். ஒரு நிமிஷம், ஒன் செகண்ட். நீங்க டேக் யுவர் டைம் சார். அதுக்குள்ளார நான் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணிட்டேன் சார். ஓகே, குட். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். இன்றைய தினத்திலிருந்து தொடங்கல் ஆகக்கூடிய இந்த நிகழ்வு வந்து இந்த சிலபஸ் முடிகிற வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக பயணப்பட போகிறது. அதனால வந்து தங்களுடைய நேரத்தை வந்து அதுக்குன்னு ஒதுக்கீடு பண்ணிட்டு நீங்க அனைவரும் வந்து சரியான நேரத்தில் வந்து அமர்ந்து அதற்கான கேள்வி பதில்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா முடிவுற்ற பிறகு நீங்க கேட்கலாம், அது எல்லாத்தையுமே. சோ அதுக்கான நேரம் வந்து நம்ம 45 நிமிடங்கள்னு நம்ம தீர்மானிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த 45 நிமிடங்களுக்கு உரிய விஷயங்கள் கிளாஸஸா எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. நீங்க இன்னைய கிளாஸ் வந்து தொடங்கல ஆகுது. இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு பரந்தமன் சார் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. நாளைய கிளாஸுக்கு யார் தயாரா இருக்காங்களோ அவங்களும் இப்பயே சொல்லிட்டோம்னா நாளைய ஷெட்யூல் போட்டுக்கலாம். இந்த வீக்குக்கான ஷெட்யூல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தது. ஒருவேளை நாளைய கிளாஸ்க்கு யார் தயாராக இருக்கிறாங்கன்னு நேற்றுக்கு சிலபஸ் போட்டிருக்கிறத பார்த்துட்டு சொன்னோன்னா அந்த இதை பண்ணிடலாம். அல்லது இந்த கிளாஸ் முடியறதுக்குள்ள நீங்க யார் தயாரா இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாத்துக்கலாம். மகிழ்ச்சி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். தேங்க்யூ சார். என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குன்னா சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ். பர்ஃபெக்டா இருக்குங்க சார். கூட சேர்த்து பின்னாடி ஒரு இந்த நாய்ஸ் மட்டும் வந்துட்டே இருக்கு, அது யாருதுன்னு தெரியல. ஒரு டைம் அது செக் பண்ணிக்கலாம் சார். இப்போ வரல. ஓகே சார், good evening to all. First, let me start from good evening, sir. Yes, sir. Let me start from the basics, sir. Is there any objection, sir? It will be a little bit basic, but we need to start with the basic only. It's my opinion. Is it okay for everyone, sir? Perfect, sir. Yes, sir. You are the boss, sir, today, so okay. You need to order.
Okay, sir. Thank you. First of all, the power, sir, power. What is power? Power is in terms of DC, it is voltage into current. Yes, for yeah, DC it is voltage into current. For AC, it is voltage, current, and power factor. For three phase, root 3 into V into I into cos phi. Mistakenly, I made two entries, root 3 VI cos phi, sir. Here we have to note that, sir, V and I are line voltage and line current, sir. That we have to keep in mind. Line voltage and line current. And then I'll quote one question in 2008 paper, I think, 2008 or 2010. Energy auditor exam, energy manager examination paper, sir. A three-phase induction motor draws 12 amps at 440 volt at power factor 0.8. What is the power it draws? This is the question, sir. Unless otherwise they mention 12 amps is nothing but line current, sir, and 440 volt is line voltage. If they don't mention, it is line current and line voltage only. So applying the formula root 3 into 12 into 440 into 0.8, sir, from very simple question, sir. The multiple choice comes here. Sir, can you see this? 7.3 kilowatt, 4.2, 9 kilowatt, 6.9. The answer is 7.3. Direct applications are nothing else. One more question, sir. It's just an introduction, that's all. Nothing else. Can we go to the further slide, sir? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. We are live, sir. Okay, sir. Thank you. I just want to introduce, sir. This is star connection. Here the line current and phase current are same, but the line voltage is root 3 times the phase voltage. In delta connection, the line voltage and phase voltage are same, but the phase current is line current is root 3 times of the phase current, sir. Just keep in mind this much detail we may not be requiring. Just for information, I'm telling you, sir. That's all. And one more thing, sir. The difference between power and energy. Many of us have this doubt, sir. I think many means, I mean, not related to electrical and mechanical. They may have this doubt. The energy, rate of expenditure of energy is power, sir. I can quote one example. We have 1,000 liters of 1,000 liters tank, and we have a small tap. I can say it is an analogy. Analogy means when we compare a balloon with our lung, it is called analogy. Just like that, I am telling you. If the tap is small, I mean 40 watts bulb. If the tap is big, it may be 100 watts bulb. So, if we use small tap, the water will drain slowly. It will take time. And if you use a larger tap, the water will drain quickly. That is the water in the tank. We can make an analogy with energy, sir. Water in tank is energy. The tap discharge of water is power. The rate of spending energy is called power, sir. So 210 megawatt is the power of a power station. And what is the energy? 210 into multiplied with the hours. For example, 210 megawatt, if it runs for 24 hours, it will produce 5.04 million units, sir. Okay, sir. Can proceed further, sir. Okay, sir. We are going into the lesson, sir. In this slide, I just copied from the book, sir. What is the benefit of energy conservation for an industry?
First thing for an industry, reduced energy bills. Second, competitiveness is increased. Increased productivity, improved quality. This type of question we may get in multiple choice, sir. For 1 mark, we may get improved quality and increased profits. As a nation, reduced imports. The money can be used for other schemes such as poverty alleviation and all. Conservation of limited resources. Limited resources means, for example, we have coal for stock for 100 years. If we conserve the energy, we may get it for 10 more years. That is conservation of limited resources. And the improved energy security. The energy security, what is that energy security? I can tell you, for the world countries, the oil may last long for 10 to 15 years only for most of the countries. Whereas for Gulf countries, it will last for more than 48 years average, on an average. So they are securing energy for 30 more years than us. That is called energy security. This is not for industry, sir. I did not type it, I did not correct it. This is for the world. Energy conservation results in reduced greenhouse gases and other emissions. Sustainability. What is sustainability? I want to explain this particular word, sir. Sustainability means, for example, coal-based power plant, coal will not last long for more than 100 years, we know. For a bagasse power plant, if we burn it, you will get another quantum of bagasse in the next year. That is a sustainable cycle. Sustainable means it will be continuing, but coal will lose at one time. That is the difference in words. Renewable and non-renewable, sir. Sources of solar, wind, hydro, all are renewable. They will not exhaust. That's why they do not emit harmful pollutants also. Sources such as coal, oil, natural gas have formed after millions of years. So they are not renewable. They will deplete in time. We come to the main part, sir. We have got primary energy and secondary energy. Two terms, sir. Please note the terms, sir. This will be useful for writing the exams, sir. Primary energy and secondary energy. What is the primary energy, sir? Primary energy is nothing but the energy as it is available in the nature. That is, wind is a primary energy. Coal is also a primary energy, and wave energy, that is also a primary energy. For example, the potential energy of water that we are harnessing in hydropower plant, it is a primary energy. And coal, it is also a primary energy. Sun, the energy from the sun, it's also a primary energy. Then what is secondary energy? Secondary energy is nothing but the energy we produce using the primary energy. For example, steam and electricity. These are all secondary energies, primary energy and secondary energy. The terminologies are very important, sir. Please note it down, sir. Primary and secondary energy.
Sir, in this data, fossil fuels share 85% of total primary energy consumption in the world, as per 2016 data, sir. Our book supplied by Bureau of Energy Efficiency contains data up to 2013 only, sir. But we have got latest data, sir. We can download it. Kindly note it down. BP Energy Outlook. You just type it in Google, you'll get the PDF form, sir. That is a very good, wonderful book, sir. The worldwide it is being followed, sir. BP Energy. That is ultimate. BE is also referring BP Energy only. 85% of the total primary energy consumption in the world is fossil fuel only. This data 2021 I got from BP Energy only, sir. 82% of primary energy consumption is fossil fuel only. All these things you will get in one more question, sir. And one more important thing, sir. Tons of oil equivalent. Tons of oil equivalent means sir, we all know 1 kg of oil has a calorific value of approximately 10,000 kilocalories. This is an approximate value, sir. We may get 10,500 also, 10,300 something we may get. But for convention, we take it as 10,000 kilocalorie as 1 kg of oil as 1 kg oil has got 10,000 kilocalories. Therefore, 1 ton of oil has 1 into 10 power 7 kilocalories. Okay, sir. So our convention is comparing the energy in terms of oil equivalent. Comparison only, sir. Wherever we go, we'll face one term, sir, MTY. MTY means million tons of oil equivalent. For example, sir, let us assume a hydropower power plant generates 11.63 into 10 power 3 kilowatt hour. That is nothing but units. 1 kilowatt hour is nothing but 1 unit. If we convert it into kilocalories, we'll get 1 into 10 power 7 kilocalories. That means one ton of oil equivalent, sir. Okay, sir. Any doubt is there, sir? Please. Ton of oil equivalent. Anyone, please, sir? Can you compare it with the kilowatt hour is 1 unit? So 1 unit equivalent is equivalent to how many kilocalories, sir? 860, sir. 860. 1 kilowatt hour is equal to 860. 861 exactly. 861. For convention, we take it as 860. So that means to say that 11,063 units is equivalent to 1 kilocalorie. Yes, sir. 11.63 in 10 power 3 kilowatt hour is equal to 1 into 10 power 7 kilocalories. Fine, sir. 1,000, we can make it as 1,000 units equal to 1 kilocalorie, as simple as it is. 163 can be nullified, means we can put it in the other way around. No, sir. Standard is 1 kilowatt hour is equal to 860, sir. It will come correctly, sir. 860. 1 kilowatt hour is equal to 860 kilocalories. Okay. That we have to keep in mind, sir. We may face many problems for this, sir. 860 kilocalories is equal to 1 kilowatt hour. We have to keep it in mind, sir. And one more thing, sir, commercial and non-commercial energies. Commercial energy is the energy that is available in the market. That is called commercial energy. Coal, crude oil, electricity, everything comes under commercial energy. What is that non-commercial energy? Non-commercial energy that is not being taken into account by any statistics. Because in India, for example, we are using many firewood and dried cow dung, many things, but they are not taken into
account for the energy statistics. They are called non-commercial energies. Energy sourced within a community and surrounding is termed as non-commercial energy. Firewood, cow dung, agri waste are examples of non-commercial energy. Again, one more thing, sir. R bar P. Sir, can we interact now, sir? For how many years coal will be available in the world, sir? Anyone has idea? Can anyone answer, sir, please? For 50 years? Yes, sir. 50 years. Any other guess, sir, please? My grandfather also told the same story, sir. Another 50 years. So now my father is telling so. Maybe another 50 years. We do not know the exact value, how could it would be, but still we say that it would be extinct. Yes, sir. But the answer is not coming in a single line, sir. That's why I asked. There is one term R bar P. I will quote one example, sir. If there is a agriculture family, they have got 12 bags of rice, and they consume. It's a big family. It consumes 1 bag per month. Let us assume they have got 12 bags. For how many months the rice will long last? 12 months, right? 1 year. Right or wrong, sir? Sir. Yes. If they consume 2 bags per month, how long the rice will last? Please interact, sir. 6 months, sir. Am I right? Sir, please interact, sir. Anyone, please. Yes, yes, sir. Sir, Yes. sir, 10 months, sir. Sir, if you give the sum in the slide, we can easily answer it, sir. Yes, sir. Sir, the definition is last year production or consumption. Sorry, this should have come in the denominator. Total available resource in the country divided by last year consumption. For example, in that family, they have got 12 bags. They consumed 1 bag for last month. Okay, so the remaining available quantity will long last for 11 months. Am I right, sir? Same thing. That means, according to 2020 statistics, what the reserve we have in India divided by 2020 consumption. That means 2020 usage of coal. That comes into 147 years. Okay, sir. As per 2020 consumption, that is available total reserve divided by 2020 consumption is equal to 147. Is it okay now, sir? Okay, sir. Okay. One second, sir, please. Top coal producers in the world, sir. Coal production in the year 2017. I updated with the data available with me, sir. China is the largest producer, sir. Is burning coal like anything, sir. Almost 46% means of the world consumption belongs to China only. The second biggest consumer, USA.
371 million tons. And third is 294 million tons. Coal availability in the world. South Africa, sir, this MT is million tons, sir. Kindly note, not metric ton, it is million ton. Sir, I'll compare with one small data, sir. It is 600 megawatt power plant, 630 megawatt power plant, 210 into 3. It may consume on an average 3 million ton per annum. Okay, sir. 3 million ton per annum. Just a comparison. For whole India, we have got nearly 2 lakh megawatt of power plants, sir. We consume nearly 1,000 million tons, sir. 1,000 million ton per annum. For North Chennai stage 1, we use more than 3 million tons. Sir. For whole India, it is 1,000. Just keep it in mind, sir. We'll go further, sir. Indonesia has got 34,869 million tons as reserve, sir. This is the reserve. They have got this much of coal available in their country. It will long for 62 years, according to 2020 statistics. Germany has got 35,900 million tons. It will last long for 113 years. India, 1,11,000 million tons, sir. This is according to 2020 statistics, sir. If we increase our power plants further, 147 will come down, sir, definitely. And if we close the existing power plants, the 147 will increase. Australia has got this much, and it will have coal for 315 years. China, as I told you already, it is burning like anything, burning the coal like anything. It will have stock only for 37 years, sir. Russia, it will last long for 407 years. So there is no simple single word answer for my question, sir. That's why I told you all these things. Sir, these are all the data I collected from BP Energy latest statistical data, and this is not available in our textbook, sir. Okay, sir. Further, sir, oil reserves. Oil reserves in the world. Right. Sir, who has the largest oil reserves in the world, sir? Sir. Okay, please. Sir, hello. Sir, these facts and figures we need not remember exactly, sir, but they may ask about India, sir. They may ask about India, and we may have to remember that. Sir, for example, this chapter will not attract more questions, sir, but this is essential for reading the entire book. That's why I'm taking this much of time. Sir, for oil reserves, it is called 1,000 million barrels. 1 barrel is equivalent to, I think, 147 liters, I think, sir. Exactly, I don't. I will give the exact answer. It is termed only in 1,000 million barrels only. Kuwait, Russia, Iraq, Iran. I am going in the increasing order, sir. Saudi Arabia. I think it is the second largest. That's the second largest reserve. Sir. Venezuela. The bracket is the share of the resource in the world. Venezuela has got a reserve 17.5% of the total available reserves in the world.
for additional information, USA has got 4% of reserves, China 1.5, India has got only 0.3. Top oil producers. Sir, the reserve is different from producing, sir. Producer, both are different because Venezuela, though it has the largest reserve of oil in the world, it is not in the top oil producers list. Why? Brazil, UAE, China, Iraq, Saudi Arabia. Actually, we saw Saudi Arabia in the second largest, it has a second largest reserve of oil in the world, but it's not in the top list, sir. Top producer is USA only. Only for a comparison, I gave the data for India. Natural gas. Natural gas, it is termed in trillion cubic meters. Sir, we want explanation for trillion, sir. Million is 10 lakhs, billion is 100 crores, trillion is crore. Okay, sir. Crore means 10 power 14. Natural gas, Russia has the largest reserve, sir. We may get this type of question, sir. Who is the largest, which country has the largest reserve for natural gas? This question I saw in one question paper, sir. Russia has the largest reserve for natural gas. These are all the reservoir production data. Nigeria, 110 years. Venezuela, see, Venezuela is not producing much of oil and gas due to internal politics and the turmoil is going on there, political instability. That's why they are not producing that much of oil as well as gas. So the reserve will last long for more than 300 years. India has got only 1.3 percentage, sir. No, sorry, TCM only. The loss for 19.8 years on. Sir, one more thing, sir. World reservoir production 48.8 years, sir. This question also came in 1 year, sir. That means how long the natural gas lasts long for the world on an average. Multiple choice question only. We need not remember exactly the value, sir. It is around 48. They will ask 48, 65, 95, and 150 like that. We'll choose 48. That's all. Primary energy consumption. Sir, we are one of the top primary energy consumers in the world, sir. Canada, just for example, I gave, sir. India, China is the first primary energy consumer. Second is USA, and India is the third, sir. Sir, 10 more slides. I did not prepare, but I will share in the group, sir. Do you have any clarification? Please ask me, sir. Sir, any clarifications, sir, please? With this, we are closing up, sir, or we do have another 10 slides, sir. So, that is the doubt. I don't have right now, sir. Fine. The energy scenario has been fully covered with this aspect. So, but 10% remaining is that
theory part, we can read it in the books, a book also, sir. Otherwise, I can share it tomorrow in the PPT, sir. Very great, sir. We can Yeah, have sir. discussions. Sir, main things we must remember is MTOE. That's one thing, sir. MTOE, reservoir production, and the availability of certain natural gas, oil, and all for the world as well as for India. We will get only few questions in the one-word answer, sir. We may not get long questions also in this chapter. And one question is, what is specific heat, sir? That is called the amount of heat required to raise 1 degree of the substance is called specific heat. This is also a question. One more question. So can anyone question, please? Yes, sir. We can put up the same kind of questions also, like specific heat, latent heat. All such questions can be added up, sir, so that we may know what is the actual heat that is required. So for 1 kilogram of coal, what is the calorific value, and why it is rated in metric ton of oil equivalent for all the any heat producing elements, whatever may be the elements. So why it is been categorized as a metric ton of oil equivalent, and why it is rated so. If that kind of discussions can happen, means people can open up. Yes, sir. MTOE, because it is very good to remember, sir. For example, for one small country, entire energy generated in that particular country, we can give it as 400 MTOE or 500 MTOE. So it is easy to remember. In terms of billion units or million units, it may not be easy to remember. MTOE is very useful for us, for everything, remembering. That may be the reason for them to choose MTOE, sir. Even for hydroelectricity, what is the energy generated in that particular hydropower station, or for example, what is the energy generation of hydroelectricity in India in 2020? They will project in MTOE only. It will come in hundreds, sir. That's all. No, that's what the curiosity is. Something like even all the energy is being rated in different units, SI units or MKS or CGS, but why they have taken up it as MTOE as what is the significance of it in case? Yes, sir. For example, if we use Indian coal, we may require 145 tons per hour for a 2-ton megawatt power plant. But if you use imported coal, we'll be using 100 or 110 tons per hour for a 2-ton megawatt unit. For example, two similar power plants are there. One power plant has used 300 tons. The other power plant has used 200 tons. In totaling, you will get 500 tons of coal. But this is not correct, right? Am I right, sir? Yes. So yes, they compare in terms of MTOE. MTOE means calorific value. This much of coal is used. Here, this much of coal is used. They compare in the energy only. So total energy, total coal means not in kilograms, not in million tons. They will tell in one energy value only. That is the realistic value. Because one unit may be using 3000 kilocalories per kilogram of coal. Other one may be using 4500 kilocalories per kilogram of coal. We cannot say we are using this much of tons per day. That may not be proper for energy calculations and all everything. That's what they are using in terms of energy.
Okay, sir. Yes, sir. Fine, sir. So I'm just kindling so that the other people also can initiate, because another 10 to 15 minutes is there. So like people can ask their questions on energy so that we can remember it. So that's what everyone would be having their own knowledge base. So if we can share and discuss, so it would be the pattern that we would be having it for next 35 to 40 days. I forgot to tell one more thing, sir. In the first slide, I told you that a three-phase induction motor draws 12 amps. One question, sir. What is the power it draws? I'll put up the slide one second, sir, please. 7.3 kilowatt. That's what you said. Yes, sir. Can you see it now? Sir, can you see the question now? Yes, sir. Yes, sir. It draws 12 amps for 40 volt. And the question is, what is the power it draws? That means 7.3 kilowatt. I just want to say, when you multiply current, voltage, and power factor, it is the power input, sir. If you say 5 HP motor, what does it mean, sir? 5 HP motor, 5 HP motor. What does it say? It is not the input, sir. We have to remember it. 5 HP is the mechanical power output. We have to keep this in mind for the entire course, sir. For anything, for everything, for all motors, the power mentioned in the nameplate specifies the mechanical power output. For example, sir, whether it is a mechanical power output or electrical power output, sir? Mechanical power output, sir. Shaft power output. Oh, shaft power output. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For example, if a 15 kilowatt motor, if we calculate for connected loads, if we take the nameplate details, it will be a wrong calculation, sir. We have to divide it by the efficiency mentioned in the nameplate details. Otherwise, we have to multiply this voltage, current, and power factor. This is an important point, sir, for this entire course, sir. We'll be using this one. Okay, sir, the efficiency, yes, what they mentioned in the nameplate, yes, is the same running, sir? Running all the loads 50%, 100%, 70% load? That will vary, sir. That will vary. That is for rated power. That is for rated power only, sir. Okay, rated. So for rated power only, the efficiency, nameplate efficiency, we have to take. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. To answer you, actually, we can't take a real-time power output, sir. So that's why we are taking it as an efficiency, which is converted to mechanical power output, because real-time power output cannot be taken up, and there is no meter to validate such power. So mechanical power cannot be directly rated, that is measured. The measurement cannot be done. So that's why. Sir, this is for incandescent lamp. It is the power means it is the input power only, sir. For incandescent lamps, we are not using incandescent lamp nowadays, but for convention, yeah, it is input power only. Because the resistance, that is V equal to IR, so directly it is converted as resistance, converted as heat, and so it is taken care as equivalent. Yeah. So while talking about incandescent lamp, we want to share one information. We are using it for improving IR values, sir, in many windings and all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Why, sir? Why? Any ideas, sir? Just share. Just for discussion only, I'm asking. The incandescent lamp generates heat. Yes, sir. Yes, sir. That is why. But we can use electric heater also, sir. No, that much heat will not be there. That much heat will not be there. As electric heater, it will not serve. It will just warm up, maximum 50 or 40 degrees. No, sir. 100 watts heater
will give the same output as 100 watts bulb also, sir. It will be giving more, I think. Sir, the reason is, I'll tell you, sir, the reason is 90% of the energy input given to an incandescent lamp goes as heat energy. That's all. So if you are using 100 watts bulb, 90 watts heat will be generated, sir. Because for 25 rupees, we can get 100 watts, 90 watts heater. It is so cheap. That's why we are using it. There is no 100 watts heater available for 25 rupees, sir. This is the bulb only, incandescent bulb only. Just an information, sir. Nothing else. Easily available, cheap, 100 watts. 100 watts bulb will generate 90 watts as heat. Now it is not available. What is the alternative, sir? This data is also available in our book only, sir. Our one of the 4 books is available. Actually, even IR value is not improved right away. Our internal heaters are inbuilt with the motor, so that is also not working fine. So whatever may be the things, but to understanding purpose, it's a good thought process. So Yes. it is 25 rupees. The financial part that is taken care should be taken into account. So whenever we talk about energy, it is very much important. So it's a hats off you to give such examples, sir. So it's a great input for us today. So we'll also make it out a note of each and everything. So every participants can come up with their own interaction, so that whatever ideas we have, just to share it up, because it is not one man taking up the class and other people are listeners. It's a good habit that when one is talking, others can listen. But when there is a time for questionnaires, so everyone need to interact, so that we can make a large chunk of inputs taken takeaways. So that could be the advantageous program of this particular scenario. So tomorrow it may not be the thing. So situation may change. I think so. So who is the first comer to take up the class by tomorrow? So please, can you confirm it? So volunteers are more needed, sir. So we just want volunteers to take up the action. So by tomorrow, what is the subject you are going to take care, and who is the volunteer going to come up? So today, Sarah has come up with his syllabus, and he has also taken care with the examples. So this is a benchmark for the class. So we can take it as a benchmark, and going forward, people can come up with their own lesson format. So the second subject seems to be very easier one. So it seems to be Energy Conservation Act 2001 and related policies. Or else you can go with the basics of energy and its various forms too. So the books are available online, sir. So you can easily take up. Basics of energy and its various forms. சார் நான் தான் சார் எடுக்கணும், பட் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ ஸோ டே ஆஃப்டர் டுமாரோனா ஐ வில் மேக் இட் பாசிபிள் சார். பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். பட் எல்லாரும் இந்த வாரத்துக்கான ஷெட்யூல் கொடுத்துட்டோம்னா, ஸோ we need not search around for people. ஸோ ஷெட்யூல் அப்படியே இருக்கும், அந்தந்த தேதிக்கு அந்தந்த கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ஆக்சுவலா நாளைக்கு யூனிட் 2 இருக்குன்றதால யூனிட் 2 ப்ரிப்பேர் பண்ணல, இல்லைன்னா பண்ணிட்டு இருப்பேன். நாளைக்கு பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. டே ஆஃப்டர் டுமாரோனா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் மீ டு. ஓகே ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். வேற ஏதாவது சப்ஜெக்ட் ப்ராமினென்ட்டா இருக்கவங்க கூட நாளைக்கு கிளாஸஸ் எடுத்துக்கலாம். இட் நீட் நாட் பி த சேம் பேட்டர்ன் வாட் எவர் வி ஹேவ். யாரு எதுவும் நம்ம வந்து கவர் சப்ஜெக்ட் அவ்வளவுதான். ஆமா, correct sir. We have a member of mechanical personnel also in this same group, sir. So it is better mechanical and electrical and the common energy.
Yes, sir. Person. Anand, to your curiosity, Anand Kumar is a mechanical engineer, sir. So, No, no. and most of the people here are from power plants, so they are good at both the skill set. So, both the way they are very strong, sir, both mechanical as well as electrical. So, Yes, we sir, would yes, sir. have such inputs, sir. So, it would be a great interaction only. So, we engineers have joined together to have knowledge sharing only. This is a platform to share the knowledge. That's why I'm Yes, sir, yes, requesting. sir. Yes, sir, yes, sir. Yes, sir. By tomorrow, if someone can volunteer, then we can take it up. Sir, we have to finalize, sir. Please, any one of you give consent. If you want me to share the slide again, I can share it up. So the syllabus slide. So I meant to say the syllabus slide. Again, I am share it up. So it's Energy Scenario, Energy Conservation Act 2001 and related policies, basics of energy and its various forms, energy management and audit, material and energy balance, energy action planning, financial management, project management, energy monitoring and targeting, energy environment and climatic change, new and renewable energy sources. That's it. So as simple as it is. So people can come up with their own agenda, because today we need to finalize the people. So for the next day, so every day we need not have such patterns. So by today it's the kick starting our program. So that's why we just want volunteers to come up. No volunteers? Okay, already Balamurali sir, Sir, volunteers are here, but only for listening taking and up lesson. learning purpose. So we expect just like senior persons like you have to take class, sir. Yes, sir. We will do that, sir. Actually, sir, அந்த செகண்ட் யூனிட் வந்து ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு இது இல்லை சார். நம்ம வந்து டைரக்டாவே we can have a direct discussion, சார். ஸோ என்ன ஆக்ட்ஸ் இருக்குன்றது டைரக்டாவே we can discuss நினைக்கிறேன் சார். அது வந்து டைரக்டா வந்து நம்ம இதுதான் இருக்க போகுது நமக்கு செகண்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரையும். தட் இஸ் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் 2001 அண்ட் ரிலேட்டட் பாலிசிஸ் போது டைரக்டாவே அந்த ஆக்ட் என்னென்ன ஆக்ட் இருக்குன்னு அப்படியே கூட நம்ம இதுல இருக்கு டைரக்டா போயிடலாம் நினைக்கிறேன் சார். நம்ம படிச்சு நாளைக்கு அப்படியே ஒரு டிஸ்கஷனாவே டைரக்டாவே போலாம்னு நினைக்கிறேன் சார். இல்ல அது திரும்ப பஞ்சாயத்துல போய் முடியும். வேணாம், வேணாம். கிளாஸஸ் ரெகுலரைஸ் ஆ. பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா டிஸ்கஷன் போட்டுக்கலாம். 15 minutes discussion would be fine. So like இன்னைக்கு 55 minutesன்னு சார் கொடுத்திருக்காங்க. So it would be a great objective. So we can go ahead and have such platform. So அப்படி யாருமே இல்லைன்ற பட்சத்தில் நாளைக்கு நான் ஓவரால் இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் திரும்பவும் கொடுக்குறேன் நானு. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் யாராவது இன்னைக்குள்ளார போயிட்டு நாளைக்கு லெட்டர் போட முடிஞ்சா கூட நாளைக்கு நீங்க தந்தியில கூட அனுப்பலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி பாத்துக்கலாம் சார். So we'll make a point that by tomorrow sharp 9:30 we will have the classes tomorrow. Sir, yes sir, thank you sir, thank you sir. Sir, homework the one in the first chapter on we have to read, sir. At least tomorrow morning we have to read, go through it, sir. Otherwise we'll forget, sir. We have to read it, first chapter. Yes, sir. So if you can share that book, that would be great, sir. So that people எப்போதுமே இல்லைன்றது ஈஸியான பதிவா இருக்கும். வந்துருச்சுன்னா அது மேல படுத்து தூங்கிடுவோம். So அதனால அது மட்டும் சாப்டர் 1 மட்டும் என்கிட்ட ஹார்ட் காப்பி புக் இருக்கு சார். நான் வேணா அதை ஸ்கேன் பண்ணி வேண்டாம் சாஃப்ட் காப்பியே இருக்கு. சாஃப்ட் காப்பி டவுன்லோடே இருக்கு. அது அந்த சாப்டர் வைஸ் ஷேர் பண்ணும்போது வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சாப்டர் 1 நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் இப்போ ரெடியா இருக்கேன். நான் இப்போ வாட்ஸ்அப்ல ஓபன் பண்ணி போட்றோம். ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே சார். கூட சேர்த்து 2-3 क्वेश्चंस போடுங்க சார். அதனால அது கூட சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் கிராங்கியா வொர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. क्वेश्चन பேங்க்ஸ் இருக்கு சார். ஆக்சுவலா வெப்சைட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இயர் வைஸ் மாடல் क्वेश्चन பேங்க்கும் இருக்கு. இல்ல அதுல இருந்தா எடுத்து ஆனந்த்குமார், அதுல இருந்தா எடுத்து இப்ப நான் சொன்னது 2-3 அதுல இருந்து எடுத்ததுதான். எல்லாமே கூகுள்ல இருக்குங்கயா. நம்ம மூளையில ஏறணும்ன்றதுக்காக பார்த்தது. ஒரு மூளையில வச்சுட்டு போறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா கேள்வியா கேட்கும் போதுதான் நல்லா இருக்கும். அதனால சின்ன சின்ன இன்டராக்ஷன்ஸோட பாத்துக்கலாம். நம்ம பண்ணுவோம் கட்டாயமா. ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்குள்ள ஏதாவது ஃபீட்பேக் எனக்கு வேணும் சார். ஏதாவது இது வந்து எனக்கு அடிக்வேட்டா இருந்துச்சா, இன்அடிக்வேட்டா இருந்ததா, இன்னும் கொஞ்சம் என்கிட்ட வேற என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களா? That I need to know, sir. No, sir, please feedback.
Sir, today the session went is very fine, sir. Actually, it covered the syllabus fully. Okay. So we want just like that, sir. So one more thing, sir. Yes, sir. Problem workout, it will be very much helpful for us, sir. So, sir, we have to keep our calculator with us in handy, sir. Then only we will do it. Otherwise, we won't do Yes, it, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. We have to work out Thank you, and give the answer online, sir. Okay, sir. Okay, sir. And please bring a notebook, sir, please. You have to note. Yes, sir. down everything. Tomorrow, definitely we'll keep a note with pen and with the calculator also. Okay, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Any other feedback, sir, please? Otherwise, we will close, sir. சார் அதான் சார் ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு சார் ஃபர்ஸ்ட் டே. ஸோ ஒரு கிக் ஸ்டார்ட் மாதிரி இருந்துச்சுங்க. இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாக அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் இது பண்ணிட்டு சார் லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து மட்டும் என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு? இல்ல நான் கோ த்ரூ பண்ணேன், அதுல கம்மி, ரொம்ப கம்மி. அதனால தான் நான் உங்கள்கிட்ட 2-3 மட்டும் சொன்னேன். நான் ரொம்ப கிடையாது. சாப்டர் 1 பொறுத்தவரை கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வராது. பட் அதுதான் பேசிஸ் எல்லாத்துக்குமே. அதனாலதான் இவ்வளவு நேரம் அதை பத்தி பேசணும். மற்ற சாப்டர்லாம் எனக்கு சப்சிக்வெண்ட் சாப்டர்லாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். நான் அதை ஷேர் பண்றேன் சார். ஓகே. Another one more suggestion, sir. Why can't we make it 9 o'clock, sir? ஏன்னா 9:30க்கு ஆரம்பிச்சு 1 ஹவருங்கிறப்ப 10:30 தான் ஆயிடுது. 9 to 10 வச்சுக்கலாமா? ஜஸ்ட் சஜஷன். ஆக்சுவலி ரைட், கரெக்ட். பட் we thought of 9:30 to 10 only, sir. இது நீ போயிடுச்சு கொஞ்சம் வேகமா. Otherwise we close it shortly, sir. Otherwise கொஞ்சம் little bit earlier ஸ்டார்ட் பண்ணலாமான்றது தான். 9க்கு சரி சார் 9:15 வெச்சுக்கலாமா? Otherwise கேட்டுக்கோங்க. 9:15 to 10 maximum. Sir, 9:15 is too earlier, sir. Yes, 9:30 is after time. Sir, okay. After completion of our personal works. So 9:30 is 9:30 is okay, sir. Okay. Yes, 9:30 to 10:30 and up to 11 o'clock. If we extend, it will be helpful for us. Okay, sir. We'll think it up, sir. Perfect, sir. அதே டைம் போணும்பாங்க அதுக்காக. இல்லைங்க சார், earlier-ஆ நீங்க வந்து கூட உட்கார்ந்துருங்க சார். அதுக்கான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய ரெடி பண்ணிக்கலாம் சார். 9 o'clock வரவங்களுக்கு. ஆனா 9:30க்கு தான் ரெகுலர் கிளாஸஸ் எடுக்கப்படும் சார். ஏன்னா மெட்ராஸ்லயே வந்து சேரணும்னா அவ்வளவு டைம் ஆயிடுது. கூட சேர்த்துட்டு ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு உட்கார்றதுக்கு கொஞ்சம் அப்படி இருக்கலாம்ன்றது. நீங்க இப்போ பேச்சுலரா? நீங்க பவர் பிளான்ட்குள்ளார குவார்டர்ஸ்குள்ளார இருக்கீங்களா? பெரம்பலூர்ல இருக்கிறதுனால ஈஸியா இருக்கு சார். நாளைக்கு 9:15 வந்தாக்கா இந்த நான் விட்டு போன ஒரு 10 ஸ்லைட்ஸ் நான் நாளைக்கு போட்டுறேன் சார். இட் டோன்ட் மைண்ட். நாளைக்கு 9:15க்கு அந்த 9:30க்குள்ள போட்டுடலாம் முடிஞ்சா. இல்லாட்டி நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஷேர் பண்ண பிறகு நம்ம பாத்துக்கலாம். ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல, ஷேர் பண்ணிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் சார். திரும்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி 9 to 9:15 9:30 வரைக்கும் உள்ள டைமுக்கு யாரு இருக்காங்களோ அவங்கள வச்சு பாத்துக்கலாம். ரெகுலர் கிளாஸஸ் 9:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கலாம். சரி. யார் நாளைக்கு ஃபேக்கல்டி? நீங்க அதான் மீன் டைம் இங்க நம்ம டீம்ல இருந்து வாலண்டியரிங் வருவாங்க சார். நிச்சயமா வருவாங்க. வரலைன்னா நான் எடுத்துக்கிறேன் நாளைக்கு. நீங்க ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ. ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒரேடியா நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் எல்லா விஷயமும் கவரேஜ் ஆகாது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸும் எல்லாரும் வரும்போது இந்த இன்டென்ஷனலா வந்து அந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த ஒரு காரணம் தான். அது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் அந்த பழகணும் இல்லையா? கொஞ்சம் பழகிட்டாங்கன்னா வந்துருவாங்க. அதுதான் இங்க வந்து பெஸ்டா கிளாஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு அந்த அவார்டை தரோன்னு யாருமே சொல்லுங்க சார். அதனால யாரு வேணாலும் கிளாஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் வர சொல்லுது. அதனால எடுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் தான் பார்க்கணும். பாத்துக்கலாம் சார். ஷூர் சார். தேங்க்யூ. வில் க்ளோஸ் அப் சார். கிளாஸோட யூடியூப் லிங்க் அனுப்புறீங்களா? நான் அனுப்பிச்சிடுறேன் சார். இப்போ அனுப்பிச்சிடுறேன். நான் இப்பயே அனுப்பிச்சிடுறேன். குரூப்ல அனுப்பிச்சிடுறேன். அது வெளியில இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்பாதீங்க சார். எல்லாரும் இதே பேட்டர்ன்ல வச்சுப்பாங்க. இங்க வந்து அட்டென்ட் பண்றவங்க சும்மா ரெஃபரன்ஸுக்கு பாத்துக்கிட்டோம். பட் வெளியில அனுப்புனா என்ன ஆயிடும் கேட்டீங்கன்னா, இங்க இருக்கிறவங்களும் நாளைக்கு நான் வர முடியாதுதான் சார், எனக்கு ரொம்ப டைம் இருக்காது அப்படின்னு முடிவு எடுத்துருவாங்க அவங்களே. வந்துட்டா லாஸ் அவங்களுக்கு தான் சார். நமக்கு அதுதான் இண்டிவிஜுவல் யாரும் லாஸ் ஆகக்கூடாதுங்கிறது அந்த
இல்ல எடுக்கிறவங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு 25 பீப்புள் இருக்காங்கன்னு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு இல்லைங்களா சார்? அந்த இதை நரிஷ் பண்ணிட்டே வருவோம் சார். 58 பேர்ல 25 பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னு மனதை தேத்திக்கிடலாம். அதுதான் சார், பாத்துக்கலாம் சார். ஷூர் சார், தேங்க்யூ. Sir, can we conclude now, sir, please? Yes, sir. Yes, sir. I'm closing up. Thank you, sir. Thank you so much. So it was an excellent presentation, sir. So we'll continue. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you.